நீங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்டரா உங்க திறமையை இந்த உலகத்துக்கு காட்டணுமா? அது கூட பணமும் கிடைச்சா உங்க திறமையை 6 மில்லியன் பேருக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸை shortfilm@IndiaGlitz.com இந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க. உங்களோட கனவை நினைவாக்குங்க. சமந்தா அண்ட் நாக சைத்தன்யாவோட செப்பரேஷனுக்கு அப்புறமா இப்ப மறுபடியுமே ஆக்டர் சமந்தா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் இப்ப சோஷியல் மீடியா பக்கம் வைரல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாக சைத்தன்யா அண்ட் சமந்தா அபிஷியலா பிரியறதா அறிவிச்சிருந்தாங்கல்ல. அண்ட் அவங்களோட செப்பரேஷனுக்கு அப்புறமா இப்ப அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ்ல மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரஸ் நாக சைத்தன்யாவுமே ஷோபிதா துலிபாலியா அப்படிங்கிற ஆக்ட்ரஸையுமே டேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியா பக்கம் நிலவிட்டு இருக்கு. அண்ட் சமந்தா எப்பவுமே சத்குரு ஜெகதீஷ் வாசுதேவர் தன்னோட குரு அண்ட் என்னோட வாழ்க்கை பயணத்தை கைட் பண்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்கல்ல. சமந்தா வந்து சத்குருவோட ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவர் ரீசெண்டா இன்டர்வியூ கூட பண்ணிருந்தாங்கல்ல. அண்ட் அதை தொடர்ந்து சத்குரு வந்து சமந்தா கிட்ட ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. நீங்க அகைன் மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க, அதாவது செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்குரு வந்து சமந்தா கிட்ட இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசியிருக்காராம். அண்ட் சமந்தாவுமே அதுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்காங்களாம். அண்ட் சமந்தா வந்து சத்குரு கிட்ட இந்த விஷயத்துக்கு ஓகே சொன்ன விஷயத்தை பத்தி சமந்தாவோட சைட்ல இருந்து எந்த விதமான அபிஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் இது வரைக்குமே ரிலீஸ் பண்ணல. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சோஷியல் மீடியா பக்கம் மட்டும்தான் வைரல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. as well as சாமு இப்போ அவங்களுடைய படங்கள்ல மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய கைகள்ல பாத்தீங்கன்னா குஷி, சகுந்தலம் அண்ட் யசோதா அப்படின்னு சொல்லி இந்த படங்களோட ரிலீஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பாலிவுட்ல என்ட்ரியும் அண்ட் அதை தொடர்ந்து தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லவ் அப்படிங்கிற ஹாலிவுட் படத்திலயுமே அவங்க நடிக்க இருக்காங்க. சோ பேக் டு பேக் கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அவங்களுக்கு. இதனால பேக் டு பேக் இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நெட்டிசன்ஸுமே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ஸ் மூலமா ஷேர் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து அப்டேட்ஸ்க்கு இந்தியா கிளிட்ஸோட இணைஞ்சிருங்க. That has been on my mind lately is how much of one's life is a result of their past karma. Are the injustices and unfairnesses that one faces in one's life a result of their past karma? If so, do you accept these injustices and find solace in the fact that, okay, the karma is being cleared, even though it might seem detrimental to our lives in so many ways? Samantha, you're old enough for this. I'm not saying you're old, I said you're old enough. That, do you still expect the world to be fair to you? That's why I'm asking this question. That is Can I blame it on my past karma is what I'm asking. I want the world to be fair to me is a schoolgirl question. By now you should know the world is not fair. It will not be fair to you. But if you dig deep into yourself and have a taste of life, not a taste of your thought and emotion, the taste of life that you are, then you will see life is not just fair, it's just fantastic. So, do you want fair life or fantastic life? You must decide. I've noticed this, that beyond the material ego, there is now suddenly a widespread… Who's this ego guy, your friend? is all around me. And in my industry, the heights of it. So beyond the material ego, I've noticed there's now widespread spiritual ego. I've come across a lot of people who are now on a spiritual path. Not you, Sadhguru. who consider themselves superior to people who are not on a spiritual path. How would you advise such people to ensure that they don't fall a prey to this new spiritual ego? First we'll address this ego guy, okay? If you show me where it is, I'll fix it right now. I wish I knew where it was, it just keeps coming suddenly. So, you don't know where it is. The thing is just this, say at certain moments, as a person, as a woman, you are a beautiful person, wonderful person, I mean. I'm sorry, I didn't say only at certain times you're beautiful, you're always beautiful, but certain times you're wonderful, all right? Certain moments maybe you're nasty, possible. So whenever you're nasty, you say, it's my ego.
Why don't you say, it's me, I'm sometimes wonderful, sometimes nasty. If you see this, naturally nastiness will go down. But if you say, whenever you're nasty, Mr. Ego does this, and you don't know where he is, you don't know his address or ID, nor do you know his phone number, so how do you fix this guy? So everybody has this going in their life because this is spiritual jargon without being spiritual is all over the place, particularly in India, because we have, 15, 20,000 years of spiritual history, so we know all the words. We know what Atma, Paramatma, this one, that one, Ahankara, everything we know, words only. Words only, noted. So we can just throw words like this and confuse the Western population quite a bit. Because if you come here, they'll say Mukti, Shakti, this one, that one, all kinds of things. They'll think… I know a lot of people who've gone and set up spiritual centers in the West, particularly in America, because they just know one chant, just one chant. Okay, Asatoma Sadgamaya, with this they run the whole thing. So unfortunately, spirituality, in some ways it's come there. It's come there because there is need in the society, there is not enough source. Because of that, people are manufacturing this here and there. I must tell you this. Is it okay if I take a few minutes? This happened, a few years ago, 16 years ago. And I was in United States and then somebody in the office, our office told me, Sadhguru, did you know every day 100,000 people are typing out the word spiritual? I said, is that so? Type it out and see what comes out. Are we even there in the picture? They typed out spirituality. First thing that comes up is a spa in Mexico. You've been there. And the next thing that comes out is a call girl in Northern California. She has learnt all that SEO. For everything she says spiritual, 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 108 times she uses the word spiritual on her website. You say spiritual, she comes up, number 2. I thought this is a shame. For thousands of years, anything spiritual means people looked east. East means India, that's what it meant. So I said we must start something, a spiritual gateway, that if people say if they seek spirituality, they must look towards India. Because this is one culture which has spent maximum amount of time exploring human consciousness and the mechanics of what a human being is, how this functions on the surface and its very core. How does this function? What can we do about it? This has been explored. I'm not saying this out of my Indian origin, I'm saying this after looking at the world closely, that nowhere else has it been looked at like this.